చూడొచ్చు ఆయన ఏదైతే బోధిస్తున్నారో అదే ఆచరిస్తారు, ఆచరించి బోధిస్తుంటారు. Visited, they had books and they had teachings, but then they didn't practice those things where Prabhupada was. So that all these things helped to build up my faith, but then Prabhupada was very merciful and he immediately engaged me in service. He had me be an assistant to at that time his secretary was Govinda Dasi, I think Gaurasundar. I forget, I think it was Gaurasundar, I'm not sure, I can't remember, I think. And so when they would go shopping, when Prabhupada took the afternoon nap, and I would, they would have me like, they call it babysit, a guru sit. I had to sit outside just in case Prabhupada woke up and wanted something, then I would be on call. And usually he didn't want anything, but I would be there while they were out just at that time. So sometimes Prabhupada would wake up and he'd call me in, he would ask me different things. He said he wanted to... ముందే మహారాజ్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ కష్టంగా ఉంది పట్టుకోవడం ఈ శబ్దాలు ఇవన్నీ. సరిపోయిందో సరిపోలేదో కష్టంగా ఉంది. This was he said that if I get a flower every day, this will improve my this will increase my longevity. So he asked me, can you bring me a flower, a rose, especially a rose, not just a flower, I wanted a rose. And then I was very excited, you know, here the spiritual master was asking me to bring him a rose every day. So I said yes. Then I went back to the మహారాజ్ ఏవి రికార్డింగ్ సరిగా లేవు సౌండ్. చాలే దాన్ని ఎందుకు ఏడిపిస్తారు, ఆ రికార్డింగ్ అట్లుంది. And then told the temple president I was going to get a rose for Srila Prabhupada. And the president said, what are you doing? You know, you're in Maya. You can't do that. So why Prabhupada told me to get him a rose. And I had phoned up, he heard me phone up a florist and order, and I was going to go and pick up a rose. And he got really angry that, you know, I shouldn't do that. But I thought he was like imposing himself, that I'll do everything else you say, but this one thing, Prabhupada asked me to bring him a rose. I wanted to bring him the rose. He got very angry and said I couldn't do that, I should go do something else. So I became a little angry because he was yelling at me, and it was, so anyway, I kind of just left the temple with the vibrations ringing in my ear, and I was walking off, and I got to like a dead end where the road didn't go any further, and nearby I saw there was a florist shop, and that whole time I would just, you know, I wasn't able to think. So I walked in the florist shop, I thought, well, I'll get a rose, and the person said, oh, here, I've been waiting for you, here's the rose. Turned out it was the exact shop that I'd called, but I'd forgotten the address and everything. So then I went back and I saw Prabhupada and bowed down, I offered him the rose, he took it. Oh, thank you very much. I remember one time he was giving a lecture, and he was the whole lecture saying how we had to be 100% Krishna conscious. We had to be completely surrendered to Krishna, 100. And he was just ramming that point home. And at the end of the class, the devotees were kind of, you know, very serious and looking down, as if he could read their minds, that, you know, 100%, who could come up to that standard. So then he looked at them, and now he kind of relaxed his mood a little bit, and he said, well, if you can be 90% Krishna conscious, then you can also go back to God. And then he started to slightly turn to prepare. There was a very big Vyasasana. He was very high up. It was maybe 4 feet in the air. It was so he had to go down steps to get down the Vyasasana. So he was just starting to turn. And then he said, even 80%.
Even if you're 80% surrendered, Krishna will still take you. But then he turned and he got down the Vyasa-san and he was walking away, and his chadar, his robe, the chadar was flowing with one hand, and then it was dragging on the ground, and he just kind of stopped at the devotees, looked at the devotees, and then he said, even if you're 70% Krishna conscious, still Krishna will take you. He threw the chadar over his shoulder and walked off with his head very high in the air. One devotee had told me that one thing you should do is you should always try to ask questions to Prabhupada, but you should think a little bit, and every time he gives a class, ask a good question. So since I had that advice, I every time at the end of a class, I'd always ask a question, trying to think of something that was in the class. And then sometimes Prabhupada would, I remember one time I asked a question about Radharani something and said, who are you to ask about Radharani? Or then sometime I would ask, I mean, every day I would ask questions. And so it would be a regular, I would ask questions and then Prabhupada would respond. ప్రభుపాద ఒకసారి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు, వ్యాసాసనం చాలా 4 అడుగుల పైన ఎత్తు పైన ఉంది. ప్రభుపాద పైన కూర్చొని ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు. అక్కడ చెప్పారు, శరణాగతి అంటే 100% శరణాగతి పొందాలి, అప్పుడే కృష్ణుడు స్వీకరిస్తాడంటే అందరూ భక్తులందరూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు, మనతో అవుతుందా అన్నట్లు ప్రభుపాద వైపు. కొంతసేపటి తర్వాత ప్రభుపాద 90% శరణాగతి పొందండి, కృష్ణుడు స్వీకరిస్తాడు. అప్పటికి కూడా మనతో అవుతుందా అన్న విధంగా అందరు అలాగే అవాక్కయ్యి చూస్తున్నారు ప్రభుపాద వైపు. తర్వాత ప్రభుపాద దిగి వస్తూ మెట్లు దిగొచ్చి, అది చాలా ఎత్తులో ఉంది కదా, మెట్లు దిగుతూ 80% శరణాగతి పొందండి. అప్పటికి అలానే చూస్తున్నారు. ప్రభుపాద కిందకి దిగొచ్చి 70% శరణాగతి పొందని, కృష్ణుడు స్వీకరిస్తాడు అని చెప్పేసి చక్కగా అట్లాగే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. Every day in a different way. Then we had to work. We had to go outside and work to maintain the Montreal temple. There was no source of income, so I would miss the evening class, and I would be able to just come to the morning class. But the next day, I'd listen to the tape. The one time I was listening to the tape, and at the end of class, Prabhupada said, "Anyone has any questions?" And nobody had any questions. He said, "That Jai Pataka or Jay or whatever, I forget, whether I was initiated or not, I don't remember." So he asked nice questions. So that was like a big thing for me. Otherwise, Prabhupada didn't praise disciples normally to their face. He would always be very grave with the disciple. నేను మాంట్రియల్ మందిరానికి అధ్యక్షుడిగా ఉండమని నాకు సేవ ఇచ్చారు ప్రభుపాద. అక్కడ ప్రతిరోజు ఉదయం క్లాసు వినే అవకాశం ఉండేది, సాయంకాలం ఉండేది కాదు అవకాశం. ఎందుకంటే ఆ మందిరానికి కొత్త, అప్పుడు అది ఆ మందిరం నిర్వహణకి కావాల్సిన ఆదాయము కావాలంటే బయటకు వెళ్ళాలి దానికి. కానీ సాయంత్రం పూట బయటకు వెళ్తుండేవాడిని, కొన్నిసార్లు పని కూడా చేయాల్సి వచ్చేది మందిర నిర్వహణ కోసం. అయితే ఉదయం పూట ప్రతిరోజు ప్రశ్నలు అడగమని అడుగుతారు ప్రభుపాద ఉపన్యాసం తర్వాత. నేను ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ప్రశ్న అడుగుతుండేవాడిని. ఒకరోజు అడిగాను రాధారాణి గురించి, అడుగుతూనే ప్రభుపాద, నువ్వెవరు రాధారాణి గురించి అడగడానికి అని అన్నారు. తర్వాత అంటే ప్రభుపాద ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క రకమైన భావన ప్రకటన చేస్తుండేది అని. You'd hear that he would comment to other devotees, and you'd hear it through the grapevine. But this time I heard it on the tape. Someone told me you should listen to the tape. I remember I was on a morning walk with Srila Prabhupada, and he just stopped by the side of a church. He looked at it and he said that in the future, our Iskcon temples are going to be something like the churches.
that there'll be some devotees in the temple, but there'll be many devotees who live around the temple, and they'll be coming on the weekends or the festivals. And at that time, there's only maybe a dozen, or I don't know, maybe 1970. I don't know. ఇక్కడ అయితే నేను సాయంకాలం పూట క్లాస్ మిస్ అయ్యేవాడిని. అయితే అది రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు. మరుసటి రోజు మళ్ళీ వినేవాడిని నేను అది. ఒక్క తరగతి కూడా తప్పిపోకుండా అన్నీ వినేవాడిని. ఒకరోజు సాయంత్రంది రికార్డ్ చేసింది వింటున్నాను. తరగతి అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుపాద అడిగారు, ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే ఎవరు అడగలేదు ప్రశ్నలు. అదే క్యాసెట్లో వింటున్నాను. ప్రభుపాద అడిగారు, జయపతాక్ ఎక్కడ, జయపతాక్ ఉంటే మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు అని అన్నారు. నాకు ఆనందం అనిపించింది అప్పుడు. అంటే అక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రభుపాద్ శిష్యుల్ని ఎప్పుడు వాళ్ళ ముఖస్థుతి చేయరు, వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెప్తారు. ఇది అర్థమైంది నాకు. పడుకోమని పడుకో. లేవాలి తొందర ఏం. There weren't that many temples, and the whole mood was making temples and joining the temple, being a temple devotee. But here Prabhupada was saying that in the future, the temples would be more like a center, and there'd be big communities around the temple of people worshiping Krishna in their home. So that I always remembered that, because of course now I have to do a lot of, I'm doing a lot of coordination of congregational program. So that instruction really has a lot of importance to me now. But at that time, didn't really know what to think of it. It was just like prediction or something. I remember many things that happened when Prabhupada was in Montreal. Like we'd walk to McGill University or walk around the block. Prabhupada would stop and make observations. One time he was saying that if you see a very healthy person, someone who's like very big, then you can ask him, where does he do his grocery shopping? Because obviously he must have a good source because he's healthy. And just so happened that a taxi drove up and let somebody out. The taxi driver. 1970లో అప్పుడు ఎక్కువ మందిరాలు లేవు, సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నది. అప్పుడు ఎలా అంటే మా కొత్త మందిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి, భక్తులను మందిరానికి తీసుకురావాలి, ఇటువంటి మనోభావన ఉండేది, బాగా ఉధృతంగా జరుగుతుంది. అయితే ప్రభుపాద ఒకసారి చెప్పారు నాతో, ఏంటంటే భవిష్యత్తులో మందిరాలు కేంద్రాలుగా ఉంటాయి, వాటి చుట్టూ భక్తులు నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉంటారు, వాళ్ళ ఇళ్లలో కూడా కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు అని అప్పుడు చెప్పారు. అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు సరిగా, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ గృహస్థ భక్తుల యొక్క ఈ ప్రచారం పెరుగుతున్న కొద్దీ మందిరం చుట్టూ భక్తుల సంఖ్య, భక్తుల ఇల్లులు, నివాసాలు పెరుగుతుంది. అది అప్పుడు ప్రభుపాద ఇచ్చినటువంటి సూచన ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నాకు. Very big. Then Prabhupada said, "Yeah, go ask him. Where does he do his shopping?" Prabhupada was just very spontaneous like that. Once the devotee went over and asked him where he did his shopping, the taxi driver, of course, kind of bewildered by it. Someone was asking where he bought his groceries. So one day they said that in Montreal they found there was a cockroach in the quarters. So then Prabhupada took the cockroach up in his hand and opened the window, and then he told the cockroach, "Here, I'm giving you the whole world. Now you can enjoy it." And he threw the cockroach out of the window. So then somehow we got one doctor had just built a brand new house, which he was going to make into a clinic, and no one had moved in it yet. So he thought that, okay, I'll give it to you for 6 months. It'll be auspicious. Some sadhus will come and stay in my new clinic, my new house. So then we had a place to invite Prabhupada. So in the meantime, Prabhupada had left America and gone to Japan. So we sent him the message that now we had a place for him separate.
మాంట్రియల్ మందిరంలో ఒకసారి ప్రభుపాద ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాద గదిలో బొద్దింక కనిపించింది. ప్రభుపాద బొద్దింకను తీసుకొని చేతిలోకి దాన్ని చూస్తూ నీకు బయట ప్రపంచం మొత్తం ఇస్తున్నాను, నువ్వు అనుభవించుకో, బయటికి వెళ్ళని కిటికీ తీసి దాన్ని కిటికీలోంచి బయటపడేసారు. Said, okay, I'm coming. And we made a big reception in the airport in Calcutta. We had the newspapers, we had all the media was there. It was a big event. In fact, a whole truckload of Gaudiya Vaishnava devotees came for chanting kirtan to receive Prabhupada. Then we were asked to go and invite everyone. Before Prabhupada came, we went around and invited all of his godbrothers who would like to come to receive him. Because here he was a conquering Gaudiya Vaishnava missionary who had spread Krishna consciousness in places where no one had ever even ventured to go before, and was coming back successfully. And one godbrother, Puri Maharaj, he said, oh yes, I would like to go. But when he said that, I didn't really know much about the internal workings or the politics or whatever that was going on between the different Gaudiya Mat people. But one Grihastha devotee came up to him and said, no, Maharaj, how can you go? You are an older godbrother to him. You took initiation before he did. You took sannyas before he did. You cannot go to him. He should come to meet you. I said, kind of strange. I mean, what does it matter if you initiated a few days earlier or later? Someone had done such a wonderful preaching. So in the end, none of Prabhupada's godbrothers actually came to the airport to meet him, but some disciples of his godbrothers came to meet him. So Prabhupada noted that he was not very happy that none of his godbrothers came to meet him. And then one of the godbrothers' disciple invited that your godbrother's waiting for you at his temple. He has a feast for you there. So he wants you to go from the airport to his temple. And then Prabhupada, he became very grave. And then he said, let us go in the car. Of course, before that, we had a big reception, a press conference and everything, and there was an arti in the VIP lounge. So he didn't have to go through any customs, immigration. He went straight to the VIP lounge. And then when he came out, we had a big, it was a Cadillac actually. Somehow one life member had a Chevrolet or Cadillac, a very big car for India, American car. And so then Prabhupada went in that. And then they invited that you come to the temple of his godbrother. When he went in the car, and then he said, take me to your house. I will not go to that temple. You can go later and bring the prasadam that they've made and bring it to the house. We go straight to our house. We were invited to some Bhagavad Gita conference. It was sponsored by one of the disciples of Gandhiji, Vinoda Bhave, in a place called Wardha in Maharashtra. And he's very famous. Vinoda Bhave was like one of the most famous saints in the Gandhi tradition. And all big political leaders would go to meet him. And he was trying to protect the cow. కలకత్తాలో ఒకసారి ఒక వైద్యుడు పెద్ద ఆసుపత్రి నిర్మించాడు. ఇంకా అది ఆరంభించలేదు. అప్పుడు ఒక 6 నెలలు మీరు ఉపయోగించుకోండి అని మాకు చెప్పారు. అది ఆరంభ రోజుల్లో మంచి నివాస స్థానం కూడా లేదు భక్తులకి. అటువంటిప్పుడు ప్రభుపాదని మేము ఆహ్వానించాం కలకత్తాకు రమ్మని. ప్రభుపాద ప్రపంచంలో అంతా విదేశాల్లో బాగా ప్రచారం చేసి అప్పటికే చాలా విజయవంతంగా చేశారు. అమెరికా నుంచి వస్తున్నారు కలకత్తాకు. అయితే విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం పలకాలని మేమంతా నిర్ణయించుకొని, మాకు భక్తుల సంఖ్య తక్కువ అప్పుడు ఇస్కాన్లో. గౌడీయ వైష్ణవ ప్రభుపాద యొక్క గురు సోదరులని, తర్వాత ఇతర గౌడీయ మఠాలందరికీ వెళ్ళి చెప్పాము. అయితే నాకేం తెలియదు ఏం జరుగుతుందో భక్తుల మధ్య, ప్రభుపాద గురు సోదరుల మధ్య, రకరకాల గౌడీయ మఠాల మధ్య ఏమి వివాదాలు ఉన్నాయి ఏదైతే తెలియదు నాకు. అందరినీ ఆహ్వానించాను వెళ్ళి, ప్రభుపాద ఇంత గొప్ప ప్రచారం చేసి వచ్చారు, స్వాగతం పలకాలని చెప్పేసి. ఎక్కడ
అయితే ప్రభుపాద గురు సోదరులు ఒకరు అంగీకరించారు. పూరి మహారాజ్ అని ఆయన. నేను వస్తాను తప్పకుండా అని. ఆయన అంగీకరించిన వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గృహస్థ భక్తుడు వచ్చి, మహారాజ్ మీరెలా వెళ్తారు? ఆ అభయ చరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి మీ తర్వాత దీక్ష తీసుకున్నారు, మీ తర్వాత సన్యాసం తీసుకున్నారు, ఆయనే మీ దగ్గరికి రావాలి, మీరు ఆయన కోసం వెళ్ళడం ఏంది అనేసి నా ముందరే చెప్తున్నారు. నాకేం అర్థం కావడం లేదు, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని. నాకేముంది, ఇంత ఘన ప్రచారం చేసి గౌడీయ వైష్ణవ తత్వాన్ని ప్రపంచమంతా విజయవంతంగా ప్రచారం చేసి వచ్చిన వ్యక్తిని ముందు దీక్ష తీసుకున్న వెనక ఇది అవసరమా? నాకు అర్థం కాలేదు. తల పట్టుకొని కూర్చున్నాను. అయితే ప్రభుపాద గురు సోదరులు ఎవరు రాలేదు. ప్రభుపాద గురు సోదరుల యొక్క శిష్యులు అదే గౌడీయ పట్టణంలో వాళ్ళు వచ్చారు, కొంతమంది కీర్తన చేశారు. ప్రభుపాద అక్కడ విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత మామూలుగా చెకప్ చేసేది ఒక లైన్ ఉంటుంది, క్యూ. దాంట్లోకి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా విఐపి వచ్చే దాంట్లో వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు. అక్కడ పెద్ద స్వాగత సభ ఏర్పాటు చేశాము, చాలా ఘనమైనటువంటి సభ. అక్కడ ప్రభుపాద గురు సోదరులో ఒక ఆయన శిష్యుల్లో ఒక ఆయన వచ్చి, మా గురు మహారాజు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు గుళ్ళో, మీకోసం ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు విందు అని. ప్రభుపాద అంత సంతోషంగా లేరు. ఏంటంటే గురు సోదరుల నుంచి కొంచెం ఉత్సాహం, సహకారం, ఇది ప్రచారం. భక్సిదానంద మహారాజు యొక్క కోరిక ప్రపంచమంతా ప్రచారం కావాలని, అది వీళ్ళు కొంచెం కూడా గుర్తించలేకున్నారు అని చెప్పేసి ఆ కోణంలో ప్రభుపాద చాలా గంభీరంగా మౌనంగా ఉండిపోయారు. అయితే పెద్ద కారు ఉండింది అప్పుడు, అమెరికా నుంచి తెచ్చిన కారు. ఆ కారులో కూర్చొని ప్రభుపాద మళ్ళీ బయలుదేరారు విమానాశ్రయం నుంచి. ప్రభుపాద చెప్పారు, ఎవరైతే మా గురు మహారాజ్ మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారని చెప్పారు. ఆయనతో చెప్పారు, నేను మీ గుడికి రావట్లేదు ఇప్పుడు, ఏదైతే ప్రసాదం చేశారో అది ఇక్కడికి తీసుకురా, నేను ఇక్కడే తీసుకుంటాను అని చెప్పి, ఏదైతే మనకు ఆసుపత్రి 6 నెలలు వాడుకోమని ఇచ్చారో అక్కడికి ప్రభుపాద చెప్పారు నాతో, మన మన స్థలానికి వెళ్దాం పద, ప్రసాదం ఇక్కడికి తీసుకురమ్మని, ఇక్కడే తీసుకుంటాను నేను అని చెప్పారు. That was like one of his last campaigns. But somehow he was having a big conference on the Bhagavad Gita and he invited Prabhupada to come. And he invited many other sadhus to come. So I was there for that conference. And they were all sitting in a very raised seat, and Vinoda Baba had many women disciples who would chant whole chapters of the Bhagavad Gita. And then Prabhupada, he had international devotees, men and women. And there were other Mayavadis who had their disciples. So Prabhupada, Vinoda Baba had his disciples sing the Bhagavad Gita, and he spoke something. Then Prabhupada had us chant Hare Krishna. We were all chanting a big kirtan. Everybody was rocking and clapping their hands, and they were getting into the kirtan. Then Prabhupada delivered a very nice lecture. And afterwards, there was one Mayavadi sannyasi. And it seemed like he was upset that Prabhupada's kirtan and everything was having a big effect on the whole crowd. So then, normally he would just give a Bhagavad Gita class, but now he wanted to do a kirtan also. So then he told the people, you should all chant with me, we'll do a kirtan. And it seemed like he was just speculating some mantra right on the spot. Maybe he chanted before, I don't know. But it's a very unusual mantra, something like Sat Chit Ananda Vasudeva Sat Chit Ananda Govindam Sam Om Tat Sat. And then, it was just like really strange, and nobody was really getting inspired by the mantra, but he was like trying to chant it. In the middle of Prabhupada, he just said to the devotees, chant Hare Krishna again. So they're right in the middle of his, Mayavadi kirtan, the devotees just jumped up and with kirtan, kartals, and the dranga drums. They just started chanting, and everybody was kind of relieved because that was the most strange chant they'd ever heard before, in their life. So then they all started chanting with Prabhupada. I was there also when some devotees, we went with Srila Prabhupada when he was seeing Indira Gandhi.
and he had a list of things he was going to discuss with Indira Gandhi. But then Indira Gandhi said that she was very upset because the president of Bangladesh, who was the founding president, Mujibur Rahman, he had just been assassinated in a coup. So she was very upset. మహారాష్ట్రలో ఒక వినోబా భావే అని ఒక అతను ఉండేవాడు. గాంధీ అనుచరుల్లో ఒక అతను. రాజకీయాల్లో సాధువులాగా పరిగణించబడుతుండేవాడు అతను. అతను భగవద్గీత ఏదో ప్రచారం చేస్తుండేది. గో సంరక్షణ చేస్తుండేది అప్పుడు అతను. అదేదో పెద్ద ఒక సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. అనేక సాధువుల్ని పిలిపించారు అక్కడికి. ప్రభుపాదని కూడా పిలిచారు అక్కడికి. మేము కూడా వెళ్ళాం ప్రభుపాదతో పాటు. నేను కూడా ఉన్నాను అక్కడ. వినోబా భావే శిష్యులు చాలా మంది స్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళు భగవద్గీత శ్లోకాలు ఉచ్చరించారు చక్కగా. తర్వాత వేరే మాయావాదులు ఉన్నారు, వాళ్ళ శిష్యులతో కూడా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ప్రభుపాద ఉన్నారు, ప్రభుపాద శిష్యులు మేము కూడా అక్కడ ఉన్నాము. మొదట వినోబా భావే ఏదో వాళ్ళ శిష్యురాలు శ్లోకాలు చెప్పారు. తర్వాత వినోబా భావే కొంచెం ఏదో ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. తర్వాత ప్రభుపాద వంతు వచ్చింది. ప్రభుపాద చాలా చక్కటి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. ప్రభుపాద ఇచ్చిన తర్వాత కీర్తన చేయమని చెప్పారు మమ్మల్ని. మేమంతా అంతర్జాతీయ స్థాయి వేరే విదేశాల నుంచి చాలా దేశాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు ఉన్నాం అక్కడ. భక్తులు చాలా ఉత్సాహంగా భజన కీర్తన చేయడం అది చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మాయావాద గురువుల శిష్యులందరూ కూడా పూర్తి ఆనందంతో వాళ్ళు కూడా చప్పట్లు జరచడము, లేచి నిలబడము, కొంతమంది నృత్యం చేయడము, ఇది వాతావరణం మొత్తము ఈ కృష్ణ చైతన్యంతో చాలా ఉర్రూతలూగిపోయింది. ఇది చూసిన తర్వాత కీర్తన ప్రభుపాద ఉపన్యాసం అయిపోయింది. తర్వాత కీర్తన అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక మాయావాదికి వంతు వచ్చింది మాట్లాడడం. ఆ మాయావాది ఏదో కొంచెం సేపు మాట్లాడాడు. మాట్లాడిన తర్వాత అతను కూడా ఏదో మంత్రం చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు, చప్పట్లు జరుస్తూ. అందరు పలకండి నాతో పాటు అని. అంటే అతను అంతకుముందు ఆ మంత్రము వాస్తవంగా ఉందా లేకుంటే అప్పటికప్పుడు ప్రభుపాదను చూసి కల్పించుకున్నాడా మంత్రము ఏమో తెలీదు. ఏం మంత్రం అంటే చప్పట్లు జరుస్తూ సచ్చిదానంద వాసుదేవ గోపాల అని ఏదో మంత్రం ఆడాడు. ఎవరు పలకడం లేదు. అతను వెనక చప్పట్లు గట్టి కొడుతున్నాడు అక్కడ కూర్చొని. అతను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు, అందరు పలకండి అని. అది ఎవరికి ప్రేరణ కలిగించట్లేదు. తర్వాత ప్రభుపాద అతను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగానే ప్రభుపాద మాకు స్థాయిగా చేశారు, మీరు లేచి కీర్తన చేయండి అని. అతన్ని పట్టించుకోలేదు ప్రభుపాద. అంతే, మేము లేచి మళ్ళీ కీర్తన చేశాము. అంతా జనాలు అంతా కీర్తనలో పాల్గొన్నారు. చాలా ఉధృతంగా మృదంగాలు కరతాలు. To see her, but first time she gave was a Thursday afternoon. So Prabhupada, he didn't really consult much with astrologers or anything, but he followed that don't have a really important meeting on a Thursday afternoon. Consider that it was not an auspicious time. That was about the only astrological thing he really observed. So he said, if I have to meet her at that time, then I don't want to meet her because I meet her in the morning or in the evening, but not in the afternoon. So they changed the time to a time that he approved of. So then we all went together, and but we got just to the door where Indira Gandhi came and met him, and then he went alone and talked with her. So later we came back, and she was very respectful to him. And she asked him actually, well, how do you know that your followers, they're not CIA agents? And then he had to explain that, I went to the West, I preached, these people have sacrificed everything. They gave up so many bad habits. They're getting up at 4 a.m, attending Mangal Aartis. If they were CIA, they'd go live in 5-star hotels and they would have a whole different lifestyle. They wouldn't be vegetarians, give up all these habits. So then she was convinced, and then she said, all right, so I'll give so many of your devotees, I'll give them long-term visa. But there was a problem, then they weren't giving us visas.
So then in India, after that, she passed some order, and we all got those who needed visas. They all got visas. One very nice thing which happened. One day we were in Mayapur. We were walking through the fields, and then Prabhupada would always have us. He'd ask me to sometime lead the way through the fields because just these little narrow paths between the rice paddies. And so then he said, these are like the little highways in the fields. So then he said he wanted to go to the Ganges, and he went down to the Ganges. And that time it was in the winter, and so the river was very low, and the water had become very clear. Normally, ప్రభుపాద ఒకసారి ఇందిరాగాంధీని కలవాలని వెళ్ళారు కొన్ని అంశాలు చర్చించాలని. ఆ సమయంలో ఇందిరాగాంధీ చాలా భయంతో ఉంది, ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని. కారణం ఏంటంటే అప్పుడే బంగ్లాదేశ్ యొక్క మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి హత్య చేయబడ్డాడు. తర్వాత ఈమెకే అని వాళ్ళు చెప్పారు, తర్వాత నీదే లిస్ట్ లో ఉందని చెప్పి. దానికి ఆమె చాలా భయంతో ఉంది. అటువంటి సమయంలో ప్రభుపాద కలవాలనుకొని వెళ్ళారు. అయితే అది ప్రభుపాద వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమనిందంటే, ఇస్కాన్ భక్తులు విదేశాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అమెరికా గూఢచారులు వీళ్ళు అని ఒక తప్పుడు అభివాదం ఉన్నది. గూఢచారులు ఈ విధంగా వస్తున్నారు అని చెప్పేసి. ఇందిరాగాంధీ అడిగింది, నీ శిష్యులు గూఢచారులు కాదని ఎలా చెప్పగలవు? ప్రభుపాద చెప్పారు, గూఢచారులు అయితే వాళ్ళు 5 స్టార్ హోటల్లో ఉంటారు, వాళ్ళ జీవన విధానం వేరేగా ఉంటుంది. ఆ గూఢచారులు నాన్ వెజ్ మానేస్తారా? ఉదయం 3:30కు లేస్తారా? మంగళారతికి వస్తారా? గూఢచారులు టీ కాఫీ మానేస్తారా? హరే కృష్ణ చేస్తారా? వాళ్ళు అంత వివరించారు, జీవన విధానం ఇలా ఉంది వీళ్ళది అంటే. అప్పుడు ఆమె అంగీకరించి తర్వాత ప్రభుపాద అడిగారు. వాళ్ళ విదేశీ భక్తుల మీద ఈ అపవాదం ఉండడం వల్ల ఏమైంది, వాళ్ళకు వీసాలు ఇవ్వడం ఆపేసింది ప్రభుత్వం. అందుకు ప్రభుపాద అక్కడ అడిగారు, 500 మందికి వీసాలు కావాలి విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఆమె అనుమతి ఇచ్చింది. అప్పుడు మా అందరికి కూడా ఎవరెవరికి అవసరం ఉన్నది వీసాలు, అవన్నీ వీసాలు వచ్చాయి మాకు. is like a little saffron color, slightly muddy with a reddish hue. But now the flow had reduced so much that you could see the bottom. It was clear. It's very rare to see the Ganges like that. So then Prabhupada said, let's take a bath. And then the secretary said, well, Prabhupada, we don't have any gamchas or towels or anything. We just came for a walk. Then Prabhupada looked around and said, well, there's no women here. We can just go in our kopins. And then I have a top piece, I can wear this. So then he took off the top piece and put it on. And all the devotees, brahmacharis and sannyasis just went into the Ganges. And then Prabhupada, he did something I never saw anyone do before. It's like when he was dipping under, he closed all the holes in his head. I won't be able to speak when I do this, so I just did give him a demonstration. But he put 2 fingers over the mouth, 2 over the nostrils, 2 over the eyes, and the thumbs in the ears, like this. He took 3 dips, then he came out. Then one devotee got a little excited, wanted to put water on Prabhupada's back or something, but then he kind of looks and it was getting like too familiar. So, but it was very, I don't know what to say, it was very ecstatic to just suddenly have that kind of spontaneous bath with Srila Prabhupada. Well, sometimes he'd be sitting in his room in Calcutta, and then I remember one time he was explaining, one of the life members said, well, can you show us a miracle? And Prabhupada said, well, some yogis, they show a miracle of, they give some rasgulla or sweet or something. But I went to America with $40. ఒకసారి మాయాపూర్లో అప్పుడు వరి పొలాలు ఉన్నాయి మన ఇస్కాన్ స్థలంలోనే.
పొలాల మధ్యలో చిన్న గట్లు ఉంటాయి. ఆ గట్ల మీద నడుచుకుంటూ దారి చిన్నది ఉంటుంది. అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ప్రభుపాద అక్కడ ఇవి హైవేలు, పొలాల్లో హైవే ఇది అని చెప్పారనమాట. ఆ చిన్న దాన్ని చూసి అలా నడుచుకుంటూ గంగా నది వెళ్ళాము. చలికాలం అప్పుడు. సాధారణంగా గంగా నది నీళ్లు కొంచెం కాషాయం కలం బుడద రంగులో కనిపిస్తుంటాయి సాధారణంగా. కానీ చలికాలం అయితే నీళ్లు తక్కువ ఉంటాయి. చాలా తక్కువ. నీళ్లు చాలా నిర్మలంగా కింద నేల కూడా కనిపిస్తుంటుంది. ఆ విధంగా వెళ్ళాము. వెళ్తే ప్రభుపాద అక్కడికి వెళ్తూనే స్నానం చేద్దాం రా అందరము అని అన్నారు. అయితే భక్తులు అన్నారు, ప్రభుపాద మన దగ్గర కొంతమంది దగ్గర గంచాలు, అదే టవల్ అవి లేవు అని చెప్పి. తర్వాత స్నానం అయితే చేశారు అక్కడ దిగి. స్నానం చేసేటప్పుడు ప్రభుపాద, నేను అంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రభుపాద స్నానం చేసేది. తలలో ఉన్నటువంటి రంధ్రాలన్నీ వేళ్లతో మూసుకున్నారన్నమాట. 2 వేళ్లతో నోరు, 2 వేళ్లతో ముక్కులు, 2 వేళ్లతో కళ్ళు, ఇంకా 2 వేళ్లతో 4 ఇంకొక 2 వేలు ముక్కు, 2 వేలు కళ్ళు, ఇంకా ఈ బొటకన ఏమంటే బటన్ వేలు కదా, బటన్ వేలు చెవులు మూసుకొని 3 మునకలు వేసి బయటకు వచ్చారన్నమాట. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. అంటే ఏ రంధ్రాల్లోకి నీళ్లు పోకుండా ప్రభుపాద ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ ప్రభుపాద నదిలో ఉన్నప్పుడు భక్తుడు ప్రభుపాద మీద నీళ్లు చల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ప్రభుపాద అట్లా వెనక్కి తిరిగి చూశారు గంభీరంగా. చూస్తూనే అతను దూరం అయిపోయాడు. అంటే అక్కడ ఏంటంటే సూచన, గురువుకు మరి అంతా గురువుతో చనువు పెంచుకోవద్దు అని. But 40 rupees are there. And now we have temples all over the world in this short span, which are worth more than 400 million rupees. So isn't that a miracle? They thought for a minute, and the businessmen were calculating. That's a miracle. We were walking on near the Jalangi River one day, and Prabhupada, one villager, he came with a big basket of vegetables on his head. So then Srila Prabhupada asked, so you're going to sell those in the market? He said, yes. Well, how much will you sell? You sell us the whole basket. He had just been telling the కలకత్తాలో ఒక లైఫ్ మెంబర్ ఇంటికి వెళ్ళాము. అతను మంచి వ్యాపారవేత్త. ప్రభుపాదని అడిగారు, మీరు ఏదైనా చమత్కారాలు, యోగులు చేస్తారు కదా, మాయాజాలం అటువంటిది ఏదైనా చేశారా అంటే ఆయన అడిగింది, యోగులు చేస్తారు కదా ఏదైనా చిన్న వస్తువులు సృష్టించడం, అది తీయడం, ప్రకటన చేయడం అటువంటివి. ప్రభుపాద చెప్పారు, నేను చూడు 40 రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళాను అమెరికాకు, ఇప్పుడు 400 కోట్ల ఆస్తుంది. ఇది చమత్కారం కాదా అని అంటే, ఆయన మంచి వ్యాపారవేత్త. అవునవును, ఇది పెద్ద చమత్కారమే, 40 రూపాయలతో 400 కోట్లు సంపాదించాడు. fresh vegetables from the garden, and we should offer our vegetables to the deity. And if you buy wholesale, how you can save money. Here a man came with a basket on his head. So then Prabhupada immediately set up a bargaining with him. And he started telling him, look at, if you go to the market, you'll spend the whole day sitting there with a basket. I'm buying it from you right now. You can go and do something else. You don't have to walk 2 miles to the market and sell your goods. So like this, he bargained him down to maybe 6 rupees for the basket. Then it's okay, you go to the temple, and here's a chit, give him a note, and they'll pay you over there. So the man went off with a basket and went to the temple and sold those vegetables, and then that was what they cooked for the deities in Prabhupada that day. One time I remember one Maharaj was cooking up hot puris, and we were taking hot puris with date gur, with date molasses. And then Prabhupada was looking through the window and seeing everybody, the sannyasis, brahmacharis around getting hot puris, and then taking, one after another with the date gur. And he said, this is not very good for. ఒకసారి అలా ఉదయం మార్నింగ్ వాక్ నడుస్తున్నాము. ఒక పల్లెటూరు వ్యక్తి గంప నిండా కూరగాయలు పెట్టుకొని, పెద్ద గంప వెళ్తున్నారు. ప్రభుపాద అతన్ని ఆపారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగితే, బజార్కి వెళ్తున్నాను కూరగాయలు అమ్ముకోవడానికి, కూరగాయల మార్కెట్లో.
సో ప్రభుపాద ఇవన్నీ మాకు ఇచ్చేయచ్చు కదా, మాకు కావాలి అదే డబ్బులకే. ప్రభుపాద బేరం ఆడేది ఎలా ఉందండి, బేరం ఆడుతున్నారు అతనితో. ఎలా అంటే చూడు, నువ్వు ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళాలి, వెళ్ళి సాయంకాలం వరకు కూర్చోవాలి నీవు అమ్ముకోవాలంటే. మళ్ళీ ఇన్ని మైళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఇన్ని మైళ్ళు నడుచుకుంటూ రావాలి, సాయంకాలం వరకు కూర్చోవాలి. ఇది ఈ శ్రమ అంతా తగ్గిపోతుంది నీకు అంటే అతను ఏదో ధర చెప్పారు. దానికి ప్రభుపాద అంతా వివరణ ఇస్తున్నారు. నువ్వు ఇంత ధర రావాలంటే ఇంత కష్టపడాలి, ఇంత చెయ్యాలి. మేము అడిగిన దాన్ని ప్రభుపాద అతను ఎక్కువ చెప్తే ప్రభుపాద 6 రూపాయలకి అంత మాట్లాడి, అంత పెద్ద గంప చూడు మొత్తం కొనేసుకుంటున్నాం నీ దగ్గర నుంచి, నువ్వు ఇన్ని మైళ్ళు నడిచే అవసరం లేదు, సాయంత్రం వరకు కూర్చునే అవసరం లేదు, ఇప్పుడు వెళ్ళి వేరే పని చేసుకోవచ్చు, నువ్వు సంపాదించుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ అని. అదే నువ్వు ఒప్పుకొని వెంటనే ప్రభుపాద కాగితం మీద రాసి ఇచ్చారు. పలానా చోటికి వెళ్ళు, అది మా గుళ్ళో పలానా తన్ని కలు, డబ్బులు ఇస్తాడు తీసుకొని. ఆయన వెళ్ళి అక్కడ కూరగాయలు అక్కడ వేసి డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళారు. ప్రభుపాద చెప్తుండేది శ్రీ విగ్రహాలకి తాజా తాజా కూరగాయలు వండి నివేదన చేయాలని, అవి బాగా తాజాగా ఉన్నాయి, అందుకు ప్రభుపాద గంప గంప కొనేసారు. ఇప్పుడు వంట చేసే భక్తులు తాజా. One time, one of the big ministers, he was the number 2 person in the state government. He was the home minister. And he came to see Srila Prabhupada, and his family, his name is Tarun Kanti Ghosh. His family is family of Vaishnavas. His grandfather was the one who said that ఇక్కడ ఆరంభ రోజుల్లో ఇస్కాన్ మాయాపూర్లో అప్పుడు పెద్ద వసతులు కూడా లేవు, బహిరంగ స్థలంలోనే వంట చేస్తున్నారు. ప్రభుపాద తన గదిలోంచి చూశారన్నమాట. అక్కడ సన్యాసులు బ్రహ్మచారులు అందరూ వరుసగా చుట్టూ కూర్చొని అక్కడ పూరీలు వేస్తుంటే వేడి వేడి పూరీలు తీసుకొని దాన్ని ఖర్జూరంతో తయారు చేసే బెల్లంతో తింటున్నారు అందరు. ప్రభుపాద చూశారు, పైనుంచి చూసి సన్యాసులు అలా చేయకూడదు, మంచిది కాదు సన్యాసికి అని చెప్పారు. Thakur was the 7th Goswami. He had written a book about Chaitanya Mahaprabhu. So now his grandson had become a big politician. He was the editor of a major newspaper also. So he came to see Prabhupada. And when he came, he went right behind Prabhupada's desk, and he went to grab Srila Prabhupada's feet. So at that time, Brahmananda was going to come, and then looked like he was going to go and jump on him. And then Prabhupada, here the home minister is the person who's in charge of all the police, all the everything. He said, no, sorry. And he just came and grabbed Prabhupada's feet and just put his head on his feet. Like Prabhupada, what could he do? One time, he was very strong with me, and he was like chastising me or giving me some strong instruction. And the next time I came to see him, then he had changed his mood, and he said, I'm sorry that maybe I dealt with you too harshly, or కలకత్తాలోనే హోమ్ మినిస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళాము ఒకసారి. హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ తాతగారు, వాళ్ళంతా వైష్ణవ కుటుంబమే వాళ్ళది. వాళ్ళ తాతగారు భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గురించి మంచి పుస్తకం కూడా రాశారు. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు గురించి కూడా రాశారు. వైష్ణవులు వాళ్ళందరూ. అదే మనవడు మంచి మేధావి, ఒక న్యూస్ పేపర్ కు సంపాదకీయం కూడా చేస్తున్నాడు. తర్వాత పెద్ద రాజకీయంలోకి వచ్చాడు, హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఆయన. వెళ్ళాము, వెళ్ళిన తర్వాత చక్కటి ఆహ్వానం పలికారు ప్రభుపాదకి, భక్తులకి. ప్రభుపాద కూర్చున్నారు అక్కడ టేబుల్ వెనక కుర్చీలో కూర్చున్నారు. ఈ హోమ్ మినిస్టర్ సడన్ గా లేచి వచ్చి ప్రభుపాద యొక్క పాదాలు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే, సాధారణంగా గురువు పాదాలు భౌతికమైన వాళ్ళని తాకనివారు పాదాలు. బ్రహ్మానంద ప్రభు ఉన్నారు, వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన ఆపాలని వస్తుంటే ప్రభుపాద లే తాకనిలే అని. ఒక రాష్ట్రానికి హోంమంత్రి ఇతను, ఎంతమంది పోలీసులు ఇతని కింద ఉన్నారు, సరే పోనీ తాకనిలే అంటే మళ్ళీ బ్రహ్మానంద వెనక్కి వచ్చారు. ఆయన పాదాలు పట్టుకొని 2 పాదాలు తీసుకొని తలపైన తగిలించుకున్నారు ప్రభుపాద పాదాలు. He said, I'm very hard
I'm a very hard person to tolerate. I deal very harshly or something. And I couldn't believe that Prabhupada was saying, such a thing to me. And then I said, no, Srila Prabhupada, I was offensive, and there was no wrong on your part. There was one very interesting thing happened, that when we moved to the new building in Mayapur, where he was staying in the 3rd floor, but the building was not finished. The toilets were not completed. The piping hadn't been connected. ఒకసారి ప్రభుపాద ఏదో నన్ను కొంచెం మందలించారు ఏదో పొరపాటు జరిగిందందుకు. తర్వాత మరుసటి రోజు వెళ్తే ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, నన్ను క్షమించు, నేను కొంచెం చాలా కఠినంగా వ్యవహరించాను నీతో, నేను చాలా కఠినాత్ముడిని అని నాతో చెప్తూనే నాకు అర్థం కాలేదు, ప్రభుపాద నోట్లోంచి ఈ మాటలు రావడం ఏంది అని. సో నేను చెప్పాను, ప్రభుపాద మీ తప్పేం లేదు దానిలో, వాస్తవంగా తప్పు నాదే ఉంది అని చెప్పాను నేను. అక్కడ ప్రభుపాద హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నారు, నేను కఠినాత్ముడిని కాబట్టి ఆ విధంగా నేను కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడాను నీతో అనేసి. We had to personally empty the toilet. There'd be a bucket there. The toilet was there, but there was just no pipe. And he came all of a sudden and we wasn't ready. So we had the service to go, and who could empty out the remnants or whatever, the refuse. But one day, Prabhupada started calling out, Jaya Pataka, Jaya Pataka. And why he was calling out, so I ran to the bathroom. And in the bathroom, Prabhupada was holding the door semi-shut, and there was a snake, a venomous serpent, was stuck in the border of the door, and it was trying to bite Srila Prabhupada, and it was leaping out and just coming and missing him. And he was holding the door, so by the pressure of the door, he was like, the snake was being slightly crushed, so that he couldn't get loose. So like Prabhupada was like this and holding over here, and the snake was half, this much was out of the door, and he was trying to get Prabhupada. And so he was like, he had called for me, and then I saw the situation. So then somehow I got Prabhupada out of there, and with a stick or something, we hit the snake down, and we got Prabhupada out. And then this is a very unusual circumstance. All of a sudden, and afterwards, like Prabhupada was, he never lost. He was just, it was an urgent situation, so he was calling, but it was never that. He was always under the circumstance, cool and calm, never lost his. Then he was trying to find out where the others live. So if there's one, there must be two, because they always go in pairs. We could never. So the other one disappeared down the hole. We could never find. Actually, Prabhupada was walking down the stairway in Calcutta, and there were many devotees. I think like Tamal Krishna, and so many different devotees were there. And Prabhupada was going down the step, and his. ఒకసారి మాయాపూర్లో ప్రభుపాద గది ఉంది కదా, 4వ అంతస్తులో ఉంది, 3వ అంతస్తులో. అప్పటికి ఇంకా నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. టాయిలెట్ అవన్నీ కూడా, టాయిలెట్ కదా అన్ని అన్నీ అయ్యాయి, కాకపోతే పైపులు ఇంకా కలపలేదు, కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు. అక్కడ అంటే నిర్మాణం ఇంకా పూర్తి కాలేదు, ఇంకా జరుగుతుంది. ప్రభుపాద అది టాయిలెట్ గదిలో ఉన్నారు. ఒకసారి చాలా గట్టిగా పిలిచారు, జై పతాకా, జై పతాకా అని. నాకు అర్థం కాలేదు, ఇంత గట్టిగా ఎప్పుడు పిలవరు, ఎందుకు పిలిచారు? పిలుస్తూనే ఉన్నారు. నేను పరిగెత్తుకుంటూ పైకి వెళ్ళాను. వెళ్తే ప్రభుపాద బాత్రూంలో ఉన్నారు.
తలుపు అట్లా గట్టిగా నొక్కి పెట్టున్నారు. ఒక పాము చాలా విషం చాలా కఠినమైన, చాలా విషంతో కూడినటువంటి పాము అక్కడ సగం ఇరుక్కుపోయింది తలుపులో. ప్రభుపాద ఒక చేత దాన్ని గట్టిగా తలుపు అలానే నొక్కి పట్టుకొని తనకు ఉన్నారు. అది కాటేయాలని చూస్తూనే ఉంది. మాటి మాటికి పడగ విప్పి ప్రభుపాద మీద కాట వేయాలని చూస్తూనే ఉంది. ప్రభుపాద మాత్రం శరీరాన్ని దూరంగా పెట్టి ఆ చెయ్యి ఒక్క చేతితోనే దాని తలుపును గట్టిగా నొక్కి పట్టుకున్నారు. నేను అడవిడిగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను. ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడు ఇంతగా పిలవరు కదా అని. వెళ్ళి చూస్తే అది ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. కోపం అది ఎంత కోపంతో ఉంది. ఎందుకంటే దాని సగం శరీరం తలుపు నొక్కేసి ఉన్నారు ప్రభుపాద అక్కడ. అయితే ప్రభుపాద కొంచెంలో అది ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. ప్రభుపాద కొంచెంలో మిస్ అవుతుంది కాటు వేయడం. పిలిచారు. ఇంకా వెళ్ళాను. వెళ్ళి ఏదో కర్ర దొరికింది. కర్రతో దాన్ని చంపేసాము. చంపి బయటికి తీసుకొచ్చాం ప్రభుపాదని. తర్వాత ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇంకొక పాము ఉంటుంది వెతకండి అని. ఏం ప్రభుపాద అంటే, పాములు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండవు, రెండు రెండు ఉంటాయి అవి, స్త్రీ పురుష ఉంటాయి ఎప్పుడు అవి. ఒక ఉపన్యాసంలో చెప్పారు కదా ప్రభుపాద, ప్రకృతిలో ప్రతి జీవుడికి మైథునం ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది, ఏ శరీరంలో ఉన్నా కూడా అని. ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు ప్రభుపాద ఒకసారి లెక్చర్ లో. మాయాపూర్లో టాయిలెట్ గదిలో పాము రెండు ఉంటాయి తప్పకుండా అని. అందు గురించి ప్రభుపాద చెప్పింది, తప్పకుండా ఇంకొక పాము ఉంటుంది వెతకండి అని చెప్పారు. వెతికాము, అదైతే కనిపించలేదు, వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది తప్పించుకుని. Slipped a little bit. It looked like fall down the stairway. And one of the senior devotees said, "Watch out, Srila Prabhupada." And then Prabhupada just stopped and looked, and he said that it is your responsibility to watch out. You have to take care of the body of the spiritual master. And the spiritual master will look out for your spiritual well-being. But as far as whether I fall or not, that you have to guard against. We were walking in a morning walk with Srila Prabhupada in North Calcutta. And then Srila Prabhupada just said, "Oh, here's the light." ఒకసారి మెట్లు దిగి వస్తున్నాము. తమలకృష్ణ మహారాజు కూడా ఉన్నారు, నేను కూడా ఉన్నాను, ఇంకా కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు. మెట్లు దిగుతూ ఉంటే ఒక మెట్టు కొంచెం జారింది. ప్రభుపాద పడబోతున్నారు. పడబోతూ మళ్ళీ నిలదొక్కున్నారు. ఆ దూరం నుంచి వెనుకున్న భక్తుడు, ప్రభుపాద జాగ్రత్త, చూసుకొని నడవండి అని. ప్రభుపాద వెనక్కి తిరిగి, మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది నా శరీరం గురించి, మీ ఆత్మ గురించి నేను జాగ్రత్త తీసుకుంటాను, నా శరీరం గురించి మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, మీ బాధ్యత ఇది అని. Wealthy man. For some reason, Prabhupada wanted to just stop in at his house. So he walked in, and the servant came out and he said, "Tell your master that Bhaktivedanta Swami is here." So then after some time, the servant came out and said, "Babu puja karta hai." That the master is doing puja. He's doing worship of his deity. He'll be here after some time. So then Prabhupada just commented that Krishna is more pleased when the devotee is served than when he's served. And that if this person was a more advanced devotee, he would appreciate it that here a spiritual master has come and left his deity worship to receive the devotee of Krishna. But because he's thinking that his deity worship is more important than receiving the devotee of Krishna, this shows that he's a neophyte or a Kanishthadikari. There was one time a thief who was a con artist who dressed like a sannyasi. He started. ఒకసారి కలకత్తాలోనే ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తి ప్రభుపాదని ఇంటికి ఆహ్వానించారు. మేమందరం వెళ్ళాము. వెళ్తే మంచి సంపన్నమైనటువంటి వ్యక్తి అతను. అతని సేవకులు వచ్చారు. మేము చెప్పాము, ఇలా భక్తి వేదాంత స్వామి వచ్చారు, ఇలా మీ ఓనర్కి చెప్పండి, మీ యజమానికి అంటే, ఆ సేవకుడు లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని క్షణాల్లో తిరిగి వచ్చారు. వచ్చి చెప్పారు,
మా మా యజమాని శ్రీ విగ్రహ ఆరాధన చేస్తున్నారు, కొంచెం సమయం పడుతుంది రావడానికి, మీరు వేచి ఉండాలి అని చెప్పారు. ప్రభుపాద అది ఆ సేవకుడు చెప్పారు, వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ప్రభుపాద ఇక్కడ భక్తులతో చెప్తున్నారు, కృష్ణ భక్తుడు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుని ఆరాధించడం కూడా ఆపి కృష్ణ భక్తులకి సేవ చేసేది గొప్ప విషయం. కృష్ణుడు చాలా సంతోషిస్తాడు. ప్రగతి సాధించిన భక్తులు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు కృష్ణుని ఆరాధన చేస్తున్నప్పటికీ శ్రీ విగ్రహ ఆరాధన, కృష్ణ భక్తులు వచ్చారంటే ఉన్నతమైన భక్తులు శ్రీ విగ్రహ ఆరాధన ఆపేసి కూడా వచ్చి వాళ్ళకి సేవ చేస్తాడు. అది మంచి అవగాహన ఉన్న భక్తుడు చేసేటువంటిది. అదే ఇతను కనిష్ట అధికారి లాగా ఉన్నాడు, ఇతనికి తెలియట్లేదు అని చెప్పారు. Name of Iskcon. He gave himself the name of Chutananda. He was known amongst devotees as a Chutananda number 2. And he was based in Rajasthan. And around Jaipur, he was collecting money. Somehow he got receipts. He copied receipts, rubber stamps, everything you needed to collect money. He even made up a big plan for building a temple. And he is going around and getting donations from people, saying he's a Chutananda, and it's for Iskcon. So some of these people appeared in Bombay, and said, we were made a member by a Chutananda. We're your life member. It's Chutananda in Jaipur. Chutananda at that time was in Hyderabad or South India somewhere. So then they sent a few devotees up to find out who is this Chutananda. And then they located that he was actually a thief. And he was stealing from people in this way, was a con artist. But somehow they got him to go to see Prabhupada, who was in Mayapur. And Prabhupada had called all the like the equivalent of the FBI in India, the CID, the chief of the district police, superintendent of police, and they all came. In the meantime, Prabhupada talked with this person. It's a Chutananda number 2. And he, after talking to Prabhupada, he said that you're a great spiritual master, a saint. I feel changed after talking with you. So I want to surrender at your lotus feet. I'm going to surrender my life to you and do whatever you say. I'm giving up all my bad ways. So then Prabhupada called in all the big police officers that came there to take this person away, because there had already been cases registered and everything. And he said that I have to give this person asylum, because he surrendered to me. As a spiritual master, if someone surrenders to me, I have to give him shelter. And there, you know how police are, they're like ready to just dive in on him and take him away. And they were like, well, Guruji, what can we say? But we don't believe this person. He's a thief, what can I do? If he surrenders, then I have to accept. But he told that person, if you follow, you're safe. But if we find that you want to escape and leave, I'm going to turn you over to the police. So he gave that person some service to do. He had him do some writing for him and kept him engaged. But after about, I don't know, a week or 10 days, some devotee spotted him in the Mangalarti time trying to leave from the front gate with his bag. So then he went and grabbed him and brought him over to Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada said, I gave you a chance. You said you were surrendering, but now you're revealing that you are not actually sincere. So then he called the police and said, now I'm giving him over to you. One day, when we just moved into the Lotus building, the first multi-story temple guest house. ప్రభుపాద భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాద శిష్యులు ఒక రచితానంద అని ఆయన భారతదేశం అంతా పర్యటిస్తూ లైఫ్ మెంబర్లని, జీవితకాల సభ్యుల్ని చేరుస్తున్నారు చాలా బాగా. అప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, అచ్యుతానందపురం సన్యాసి అప్పుడు ఆయన. ఆ సమయంలో రాజస్థాన్ లో ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పొందాడో, రబ్బర్ స్టాంపులు ఇస్కాన్ పొందాడు, రిసిప్ట్ బుక్కులు పొందాడు, అన్ని ఎలా పొందాడో తెలియదు. మొత్తానికి అన్ని తీసుకొని
నేను అచ్యుతానంద, నేను ఇస్కాన్ నుంచి వచ్చాను అని చెప్పేసి రాజస్థాన్‌లో చాలా డబ్బులు కలెక్ట్ చేశాడు. గుడి కట్టాలని కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చాలా భారీ ఎత్తున ఇస్కాన్ పేరు మీద డబ్బులన్నీ సేకరించి. అయితే అతను అతను ఎవరెవరి దగ్గర డబ్బులు సేకరించాడో వాళ్ళలో కొంతమంది ఏదో పని మీద బాంబేకొచ్చారు. బాంబేకొచ్చి ఇస్కాన్‌కొచ్చారు వాళ్ళు. వచ్చి ఏదో మీ అచ్యుతానంద మమ్మల్ని లైఫ్ మెంబర్ చేశారు ఎక్కడుంటారు వీరంటే జైపూర్. ప్రభుపాద జైపూర్ అచ్యుతానంద హైదరాబాద్‌లో ఉంటే జైపూర్‌లో అచ్యుతానంద ఎట్లొచ్చారు? ఇదేదో అచ్యుతానంద 2 నంబర్ 2 ఉన్నట్టున్నాడు ఎవరు అనేసి భక్తుల్ని పంపించి విచారణ చేస్తే దొంగ అని అర్థమైంది. పట్టుకొని వచ్చారు అతన్ని. మాయాపూర్‌కి తీసుకొని వచ్చారు. ప్రభుపాద ముందర నిలబెట్టారు. అప్పటికే ప్రభుపాద అందరు ఉన్నతమైన పోలీసు అధికారులు ఎస్పీకి కూడా ఫోన్ చేసి ఎస్పీని కూడా పిలిపించారు అక్కడికి. ఎస్పీ వచ్చారంటే డిఎస్పీలు, సిఐలు, ఎస్ఐలు అందరు వచ్చారు వాహనాలు వేసుకొని. అప్పటికే ప్రభుపాద పేరు బాగా తెలిసిపోయింది అందరికి. కాబట్టి ఎస్పీ కూడా వచ్చారు అక్కడ ఫోన్ చేస్తూనే అతను తీసుకెళ్ళడానికి. ఆ దొంగ ప్రభుపాదతో ఏమన్నారు, గురువు గారు మీతో మాట్లాడుతుంటే నా హృదయం మారిపోయింది. నేను నా చెడు అలవాట్లన్నీ వదులుకుంటున్నాను. పూర్తిగా మీకు శరణాగతి పొందాలనుకుంటున్నాను. మీరేం చెప్తే అది చేస్తాను. ఇక నా జీవితంలో నా అంటే ఏం లేదు అని. పోలీసులు వచ్చారు, జీపులు వచ్చాయి, రిజిస్టర్ చేశారు, కేసులన్నీ రాశారు, అన్ని రాశారు. ఇంకా సిద్ధంగా ఉన్నారు చేయి వేసి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళడానికి. ప్రభుపాద వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి, చూడండి, ఒక గురువుగా నా బాధ్యత ఏంటంటే ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి నీకు శరణాగతి పొందుతున్నానంటే వాళ్ళ బాధ్యత నేను తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇవ్వాలి, తప్పదు ఇది అని. వాళ్ళు పోలీసులు చెప్పారు, లేదు ఇతన్ని నమ్మేదానికి లేదు, ఇంత దొంగ పని చేశాడు కాబట్టి నిజంగా చెప్తున్నాడా అంటే ప్రభుపాద చెప్పారు, అతను ఆశ్రయం అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వాలి, తప్పదు ఇది. సరే ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు అందరూ వచ్చి కూడా ఇంత పెద్ద గురువు గారు చెప్తుంటే మనం ఏం చేస్తాంలే అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అయితే వాళ్ళు ఉండగానే ప్రభుపాద చెప్పారు అతనితో, నీకు చూడు, నీకు అవకాశం ఇస్తున్నా, నువ్వు ఈ అవకాశాన్ని శ్రద్ధగా ఉపయోగించుకో. ఇలా కాకుండా నీ ఏదైనా మోసం చేయాలని చూస్తే నేనే పోలీసులకు అప్పచెప్తా మళ్ళీ అని చెప్పారు. దానికి ఒప్పుకున్నాడు ఆయన. వారం 10 రోజులు చాలా చక్కగా ప్రభుపాద ఆయనకి ఏదో రాసేది సేవ ఇచ్చారు. అనువాదంకి సంబంధించి ఏదో వారం రోజులు 10 రోజులు బాగా చేశాడు. 10వ రోజు మంగళారతి జరుగుతూ ఉంటే బ్యాగ్ సర్దుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. అది గేట్‌లో వెళ్ళేసరికి భక్తులు చూశారు. చూసి పట్టుకొని వచ్చారు ప్రభుపాద దగ్గరికి. ప్రభుపాద దగ్గర పట్టుకొని వస్తే, చూడు, నీకు అవకాశం ఇచ్చాను. నువ్వు ఆ రోజు చెప్పింది వాస్తవం కాదు. కాబట్టి నిన్ను పోలీసులకు అప్పజెప్తున్నానని పోలీసులను పిలిచి పోలీసులకు అప్పజెప్పాడు అతను. That's quarters when we moved from the grass hut to that building. Then there was a very big feast, and invited many villagers and everyone to come. Gave a big feast. After the feast was over, all the leaf plates were thrown behind the temple. And then Prabhupada went upstairs to his room. And I was sitting in the room with Srila Prabhupada, and then there was dogs barking in the back. So Prabhupada got up and walked over to the veranda and looked over the veranda. And there he saw that there was this big pile. I mean, so many people had taken prasadam. There was a very big pile of banana leaves, which are the organic way that you eat in India. You know, off a leaf. And there were some some children who were obviously very poor. They had, torn clothes, and they had sticks in their hand, and they were beating off the dogs to get the remnants of food that people had left on their plates and thrown in the garbage pile. And when Prabhupada saw that, he saw that, I mean, what a scene to see human beings have to fight dogs off to eat, the throwaways, the spittings that people have thrown away. When Prabhupada saw that, literally he started to cry. Tears were coming down. He just said, just see how hungry they must be.
I mean, who would, stoop to that kind of a situation to fight off dogs, to eat, things that other people had thrown away? So he was really moved that these children are so hungry. And he said, we have to organize that nobody within a 10-mile radius of the temple is hungry. Everyone should have food to eat. So that's when he organized this. Initially it started as the Iskcon Food Relief. Later it became Food for Life. And he wanted that there should be a regular program of distributing prasadam on a weekly basis, 2 days a week. And we started all 7 days in the week we were distributing. 5 days for little children and pregnant and nursing mothers, and 7 days was simply for anybody, without any discrimination, whether they're Hindu, Muslim, Christian, or anyone, men, women, young, old. So that, and Prabhupada was so moved when he saw that people were hungry like that. But one time at a disappearance festival of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, హరే కృష్ణ. ప్రభుపాద కుటీరం ఉంది కదా మాయాపూర్లో, గుడిసె. ఆ గుడిసెలో నుంచి ముందు అక్కడ ఉన్నారు ప్రభుపాద. తర్వాత ఆ లోటస్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ప్రభుపాద గది ఉందో మొట్టమొదటి నిర్మాణం అది అక్కడ మాయాపూర్లో. అది నిర్మాణం అయిన తర్వాత పెద్ద విందు ఏర్పాటు చేశారు. చుట్టూ గ్రామ ప్రజలందరినీ పిలిచారు, ప్రసాదం ఇచ్చారు. ప్రభుపాద అది ఆ గదిలోకి వెళ్ళారు. అక్కడ ప్రజలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ అరిటాకుల్లో ప్రసాదం తీసుకొని అరిటాకులన్నీ ఒక చోట కుప్పగా వేశారు. చాలా పెద్ద కుప్ప, చాలా మంది వచ్చారు ప్రసాదంకి. ప్రభుపాద అక్కడ కూర్చోన్నారు గదిలో. కుక్కలు మొరిగేది శబ్దం వచ్చింది పెద్దగా. ప్రభుపాద ఏంది ఇంత గందరగోళంగా ఉందని అట్లా వరండాలోకి వచ్చి చూస్తే అక్కడ కుక్కలను, అక్కడ కొంతమంది చిన్నపిల్లలు కర్రలు తీసుకొని కుక్కల్ని తోలుతున్నారు. తోలి ఆ అరిటాకుల్లో ఉన్నటువంటి ఎంగిలి మెతుకులు తీసుకుంటున్నారు అన్నమాట. ప్రభుపాద చూసి కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి. ఏంది ఇది, మానవులు పోయి కుక్కల్ని తోలి, అది కూడా ఏది అందరు తిని పడవేసినటువంటి దాంట్లోది, అది వాస్తవంగా కుక్కలు తింటాయి. అటువంటిది వాటి స్థాయికి దిగజారిపోయి వాటితో పోటీ పడి తినాల్సి వచ్చింది మానవుడు అని చెప్పేసి కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి ప్రభుపాదకి. హృదయం ద్రవించిపోయింది. అప్పుడు చెప్పారు, మన ఇస్కాన్ అదే అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే, చుట్టూ 10 కిలోమీటర్లు ఎవరు కూడా, మన గుడి చుట్టూ ఎవరు కూడా ఆకలిగా ఉండకూడదు, ప్రసాద వితరణ జరగాలి అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి మాయాపూర్లో వారానికి, ఆ ప్రభుపాద చెప్పింది వారంలో కనీసం 2 రోజులు గుళ్ళో అందరికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ పిలిచి పెట్టడం. ఆ విధంగా మొదలైంది ఇది ఫుడ్ రిలీఫ్, ఇస్కాన్ ఫుడ్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్ అని. తర్వాత ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ అని అది పేరు మారింది. అప్పుడు మేము వారంలో 5 రోజులు చిన్నపిల్లలకి, తర్వాత గర్భవతులకి, అట్లాంటి వాళ్ళకి వితరణ చేసేవాళ్ళం. వారంలో 2 రోజులు అందరికి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఆ విధంగా ప్రసాద వితరణ జరగాలి అన్ని చోట్ల అని చెప్పారు ప్రభుపాద. Was explaining how the disciple tries to carry out the order of his guru and the previous Param Guru, the grandfather guru and the previous acharyas. And then he gave us an example that how Srila Bhakti Vinod Thakur had begged door to door to build the first temple at Mayapur Dham, and how the different acharyas had contributed to development of Mayapur Dham. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had constructed the Joga Pit, birthplace temple for Chaitanya Mahaprabhu, and developed the Dham. And so Prabhupada said, and so to please my spiritual master and the previous acharyas, so I'm trying to do something also here in Mayapur Dham. And then he said, I'm very grateful
to everyone who is helping me. Then he couldn't speak any further, just like he choked up and he started crying. And there was a long silence. He didn't know what to do. And Prabhupada said, the secret of success is to please satisfy the desires of the previous acharyas. Well, Srila Prabhupada told us that ఒకసారి మాయాపూర్లో ఉపన్యాసం ఇస్తూ ప్రభుపాద మాయాపూర్లో యోగపీఠ నిర్మాణానికి శ్రీల భక్తినోద్ ఠాకూర్ ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేశారు యోగపీఠ నిర్మాణం చేయడానికి. తర్వాత భక్సిద్ధాంత మహారాజు కూడా ఒక పెద్ద మందిరం నిర్మించారు అని. అదే పూర్వాచార్యులు అందరూ కూడా ఈ మాయాపూర్ ధామం యొక్క అభివృద్ధికి వాళ్ళ శాయశక్తుల చేశారు. నేను కూడా చేయాలనుకుని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, దానికి మీరందరూ సహాయం చేస్తున్నారు అని అక్కడ ఉన్న భక్తులతో అనేసి ఇక మాటలు రాలేదు, కంట్లో నీళ్ళు వచ్చి ఆ విధంగా కొన్ని నిమిషాల పాటు మౌనంగా ఉండిపోయారు. తర్వాత చెప్పారు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయ రహస్యం ఏంటంటే పూర్వాచార్యుల కోరికలు తీర్చడం. ఇది ఒకటే ఆధ్యాత్మిక విజయ రహస్యం, ఇంకా వేరే ఏం లేదు విజయం సాధించాలని. ఇవి అవి రెండో ఒకటే కదా. హరే కృష్ణ. 9:20 టైము. ఎంతవరకు కూర్చుంటారు? ప్రభుపాద గురించి చెప్తే సమయమే తెలియదు, అసలు సమయం తెలియదు, ఎక్కడున్నామో తెలియదు, పూర్తి వేరే ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతారు అందరు. హరే కృష్ణ. మహారాజు ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది పట్టుకోవడం. ముందు కష్టంగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది కొంచెం సౌండ్, ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది. Late Prasad Thakur, who was the brother of his spiritual master, Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, became strained at a certain time. They parted ways. Otherwise, for a while they were together. So, Srila Prabhupada made a courtesy call to see him. I had been sent to go there ahead of time to find out the situation with Bhaktivinoda Thakur's birthplace, because he was living in a place called Dwadasa Mandira at Birnagar. And this is called Dwadasa Mandira because there's 12 like Shiva temples, all very little, small, beautiful little temples lined up in a row. And that means where you get the Dwadasa Mandira. And Bhaktivinoda Thakur spent a good section of his childhood there. There's a tree under which, mango tree under which he was seated. It's a very beautiful place. And so we went to see, so I had initially talked with Lalit Prasad Thakur, and he was agreeable that Iskcon could do something. So then Prabhupada went there and discussed it with him. And it looked like they were going to give us, he had a big, I don't know exactly what the acreage is. Maybe it's like 25 acres of land, and maybe they'll give us about half of it.
where we could have a temple and do something for Bhaktivinoda Thakur's birthplace, which was on the side of a little pukur, a little water reservoir. And but the actual birthplace was a small little temple, which the door was broken off and it was in ill repair. And Prabhupada was practically crying when he saw that. So initially, it seemed that things were working out. And then Prabhupada went a second time to kind of finalize everything. And Lalit Thakur, he is a very pure soul. He was like 97 years old at that time, if not 98. I think he lived to be 101, 102. And he would chant all the day. He'd just be chanting nonstop. There were deities upstairs on the second floor, and he had a library of all kinds of Bhaktivinoda Thakur books. And he had some disciples. It seemed one of his more intimate disciples was a very elderly lady, maybe in her 60s or 70s, who was called Bhakti Ma. And it was very impressive to see someone from a whole other era, like a century ago, you know. And he explained his own history that he was a lifelong brahmachari, never married. He was working for the government till he was maybe in his 50s as I forget what was the employment, something more like a clerical white collar thing with the government. And then he retired. And so now he was, but even throughout his life, he was doing sadhana bhakti. It was nice to know that Bhaktivinoda Thakur had more than one child that was active. And he actually had a lot of disciples. He was doing the Namhata preaching in Bangladesh and different parts of Bengal. But it was in a particular area. There was some disciple called Sachinanda, I think, who was actively preaching in the villages. This was kind of the backdrop. And then he was sitting in this little room on his bed, and he didn't move at this age. He didn't move much. Even he was bathed in his bed. I think he went to the bathroom in his bed. And they would brag that even though he would go to the toilet there, it smelled like roses, which is not the normal. You experienced that? I experienced that smell. There was no bad smell in the room. I can't say firsthand, you know, but of course, with every person like that, they're surrounded by different people. And I think that his initial inclination was, as he agreed with Prabhupada to do something jointly, but some of his followers had insisted that shouldn't give it. That's the impression I got. And the second time when Prabhupada went there, we were driving on the way to Calcutta and from Mayapur. It's about an hour drive from Mayapur. Then Prabhupada was given a seat and he was discussing about developing the birthplace of Bhaktivinoda Thakur. But this time there was a different mood. And it was indicated that they weren't agreeable now to giving a part or portion or to have an agreement with Iskcon. And it was obviously they didn't have the capacity. They did some village preaching. They were enthusiastic in his presence to do some things, but it wasn't. They didn't have the capacity or the wherewithal to actually develop the birthplace of Bhaktivinoda Thakur.
So the Prabhupada became very impatient. He became very upset that Bhaktivinoda Thakur was so great that he deserves to have really such a wonderful facility, a wonderful monument for his greatness. And Prabhupada had talked about a library, a display, an exhibition, an ashram, a preaching facility, and fixed up his birthplace temple. But also everything was being canceled with no reason given. Okay, if they could do it was one thing. So then Prabhupada, he suddenly became very intense in a very loud voice. He was saying, isn't it sinful? Isn't it sinful if somebody can develop the birthplace of Bhaktivinoda Thakur, but you're not allowing? Or was it the opposite? Isn't it sinful that you cannot do it? That somebody cannot develop, that if somebody cannot develop the birthplace of Bhaktivinoda Thakur and they won't let anyone else who could develop do it, then isn't that sinful? I think that was quite a few years now. There was the question was they had it, but they couldn't do it. We could do it, but they didn't want to let us. So then nothing's going to happen. It's going to stay status quo. It's going to stay an undeveloped state. Bhaktivinoda Thakur, still to this day, it's worse rundown than what it was then. And Prabhupada repeated this about 4 or 5 times, very loudly, almost, I wouldn't say shouting, but I would say just maybe one level below that. Very intensely, loudly declaring, asking us the question. And then nobody said anything. Then he walked out. As he went out, then he turned and there was a few of us, secretaries and assistants. And he said, because I asked as a question, it was not an offense. When he was kind, he was talking to someone, his brother, god brother, something of his own spiritual master. But he was put in a situation where Bhaktivinoda Thakur, in his point of view, was being offended. And therefore, he thought he had a right. He said, he expressed he had a right to question it. And by questioning it, it wasn't an offense. If he had accused, like, you're a nonsense, you didn't get, you whatever, something like that would have been offensive. Basically, he questioned, isn't it offensive? Isn't it offensive? Isn't it sinful? So that was an interesting understanding about how somebody can inquire, even if it's very intensively, but it's not technically an offense. Sometimes. ఓకే, ఇదొకటి చెప్పా. బిమల్ ప్రసాద్ వాళ్ళ సోదరుడు లలిత్ ప్రసాద్, బక్సిదాన్ మహారాజు ఆయనకు మధ్య కొంచెం ఆధ్యాత్మిక తత్వం విచారణలో వ్యత్యాసం రావడం వల్ల ఆయన దూరంగా ఉంచారు బక్సిదాన్ మహారాజు. ఆయన పాటికి ఆయన ప్రచారం చేసిన లలిత్ ప్రసాద్ 50 సంవత్సరాల వయసు వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేశారు. తర్వాత విరమణ స్వీకరించి అది ఇక్కడ భక్తినాథ్ ఠాకూర్ యొక్క జన్మస్థలంలో అక్కడ ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రభుపాద వచ్చారు విదేశాల నుంచి ప్రచారం చేసి, ఎలాగైనా బక్సిదాన్ మహారాజ్ యొక్క సోదరుడు కదా అని ఫోన్ చేశారు, ఇలా కలవాలనుకుంటున్నాం వచ్చి అని. వాళ్ళు కూడా రమ్మని చెప్పారు. లలిత్ ప్రసాద్ ఆయన పేరు. అక్కడ 25 ఎకరాలు స్థలం ఉంది, భక్తినాథ్ ఠాకూర్ జన్మస్థలం. ఆ మామిడి చెట్టు ఇప్పటికి కూడా ఉంది. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నారు, ఆడుకున్నారు బాల్యంలో. అంత గొప్ప స్థలం అది. ప్రభుపాద వెళ్ళారు. లలిత్ ప్రసాద్ అప్పటికి 97 సంవత్సరాల వయసు ఆయనకి. మలమూత్ర విసర్జన కూడా కదలలేని స్థితి. అయితే అక్కడ ఆయన శిష్యులు చక్కగా చూసుకుంటున్నారు, అంత అన్ని సౌకర్యాలు అన్ని కూడా. అయితే మొట్టమొదట వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తావన ఏంటంటే, వాళ్ళు చెప్పిన ప్రస్తావన, సగం 25 ఎకరాల్లో సగం ఇస్తాం ఇస్కాన్కి,
మీరు దీన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయండి. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ జన్మస్థలం కదా, ఇది వైభవంగా వెళ్ళగాలి అనే విధంగా ప్రస్తావన వచ్చింది. దానికి ప్రభుపాద చాలా సంతోషపడ్డారు. అయితే ప్రభుపాద వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడైతే భక్తినాథ్ ఠాకూరు జన్మించారో అక్కడ చిన్న ఆలయం, చిన్న నిర్మాణం ఉంది, పాడుబడిపోయింది, తలుపులు పగిలిపోయి ఉన్నాయి. అది చూసి ప్రభుపాద కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి. ఇంత గొప్ప ఆచార్యకు పుట్టిన స్థలం ఇలానే ఉండేది అని. సరే, తర్వాత రెండోసారి వెళ్ళారు. ఇంకా ఫైనల్ అదే తీసుకుందాము అనేసి చివరిగా వెళ్ళేసరికి అప్పటికే ఆ లలిత్ ప్రసాద్ యొక్క అనుచరుల నుండి శిష్యులు ఎవరో వాళ్ళు కొంచెం ఆయనకు చెప్పారు ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి. ముందు వెళ్ళినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణం వేరు, తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు వాతావరణం పూర్తిగా వ్యతిరేకమైంది. ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం లేదు. దాన్ని ప్రభుపాద చాలా ఆవేశం, బాధతో కూడిన ఆవేశం. ఏంది భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఏంటి, ఆయన గొప్పతనం ఏంటి, ఆయన కోసం ఎంత పెద్ద గొప్ప మందిరం ఏర్పాటు చేయాలి, ఆయన రచించినటువంటి పుస్తకాలు పెద్ద గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రజలను ఆహ్వానించాలి, చదవమని చెప్పాలి, భక్తినాథ్ ఠాకూర్ని ఆరాధించాలి, ఇక్కడ ప్రచారం చేయాలి. అటువంటిది మీరు చేయలేరు, చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వడం లేదు అనేసి చాలా ఆవేశంతో ఇది పాపం కాదా, ఇది పాపం కాదా, ఇది పాపం కాదా అని 4-5 సార్లు గట్టిగా అన్నారు. అనేసి ఇంకా ఎవరు సమాధానం చెప్పలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. అంటే ప్రభుపాదకి ఏంటి, భక్తినాథ్ ఠాకూర్ ఇంత గొప్ప ఆచార్య పుట్టిన స్థలం ఇంత దిగజారిపోయే స్థితిలో ఉంది అనేసి ఇంకా ఆ బాధతో కూడిన ఆవేశంతో ఆ విధంగా గట్టిగా 4-5 సార్లు అన్నారు. ఇది అపరాధం కదా, పాపం కదా అనేసి. తర్వాత అందరం వచ్చేస్తున్నాము. ప్రభుపాద్ అంటే అక్కడ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, నాకేం అర్థమైంది అక్కడ, ప్రభుపాద ఏం అపరాధం చెయ్యరు ఎవరికి, అది అపరాధం కాదు. అడిగారు, ప్రశ్న అడిగారు, ఇది అపరాధం కాదా మీరు చేసేది, పాపం కాదా మీరు చేసేది అని ఆ విధంగా అడిగారు. అంటే చూడండి, ప్రభుపాద భావావేశానికి లోనైనప్పటికీ కూడా అపరాధంగా మాట్లాడరు ఎవరి దగ్గర కూడా అని, అది అర్థమైంది నాకు. అదొకటి. శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ యొక్క ఘనతకు సమానంగా అక్కడ నిర్మాణం జరగాలి అని ప్రభుపాద కోరిక. అయితే ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ స్థలం ఇంకా దిగజారిపోయింది. అప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండిందో అంతకంటే దిగజారిపోయింది, అంత ఘోరంగా ఉంది, చాలా దయనీయమైన స్థితి. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ యొక్క జన్మస్థలము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్. శ్రీ జయపతాక స్వామి महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.